llego del cine oficial. Es que no me gusta este tipo de ambiente, no me gusta este tipo de expresión, de no ser libre. Domiziano, it's a pleasure. Jhon told me that it will be in English for a lower audience. So, man, welcome, but in Spanish or in English, no, man, it's an honor. Es un It's an honor. honor to. Ajá. Es un placer para mí también, encantado. Okay. Jhon, ¿comienzas o comienzo? No, comienza. Es un gusto, Okay, Domiziano. I got the honor to do the first question because there are some films in your filmography. We're talking about Poe 4, Dark Waits, and Red Crocodile, in which you collaborate with Alexander Simini. Amazing, amazing soundtracks, amazing. So, how do you describe the word or the word chemistry? So the music become an element because, man, I know that Dark Way is beautiful movie, by the way. That soundtrack won a lot of awards. In Red Crocodile, man, that soundtrack get me captivated. I mean, it was. I don't know, tell me, because about that relationship with him. Many people doesn't know that Alexandro también also is a movie director. He's a film director too. He started to do music for me, basically because I asked him, because I know his passion for music, and he was already a musician, but his work was more about directing. That's why I met him, and I asked him to do the music for Shock, my abstraction of that. That is one of my first feature, and he did an amazing job. He also take care about all the sound design, and in this way we started also a friendship that lasts by more than 10 years now. And he did many soundtrack of my music, of my movies. He have a very classical style, very orchestrated, that not always fits my work. So some of my movies requires this kind of style. Sometimes I need something more minimal, but I challenged him to try to take off all his instruments in Sacrifice, directed by Poison Rouge, and he did the soundtrack that was very minimal, totally different from what he ever done, and the result is still amazing. So yes, he's very versatile, very friendly, very passionate. And yes, when there is the good movie that I think about him, I call him and he's always available. Other two musicians that I usually work with are Salvatore San Giovanni and Susan Di Bona, that works also more for dramatic fields, but they did the horror with me. They started actually the first movie with me, Transparent Woman. So it depends by the feelings. Every movie is like a dress. It doesn't fit everyone. So we need to find the good actors, the perfect screenwriter, but also the good musician. There, lucky number 2. Man, it's crazy because the first time I know about your work is in a, we can call it like a web page. Now that guy is on Instagram and TikTok. It's called Página Podrida. It's crazy, man, because you appear in 12 of his lists. You are number 1 in a lot of lists. I will tell you later. But you also appear in the list of the most extreme director from him. What do you think, man? What is your opinion? I don't know. Maybe yes. Maybe I am. I think that there are many extreme movies, and there are many extreme directors. We can say Marcus Koch. We can say Brian Paulin. I don't know. So there are many
many directors. Clearly, most of them started many years ago and created a big impact in the filmmaking, in the independent film. I started recently because 10 years ago already existed the extreme cinema. What I did is to bring also a more cinematic touch to the extreme movies, because normally acting was not really required, cinematography was not really required, soundtrack music was not really required. The only thing was required was woman naked, tortures, and lots of blood. What I brought is something different, because my movie have a cinematic impact. I brought also the story, the characters, the thoughts, the point of view of the characters. So I don't want to say that my movies are more deep, but in some way they are more deep, because they build something behind the violence, something behind the torture. And actually, we can say, for example, that Sacrifice, that is the fourth American guinea pig, is considered the movie that changed the level of the saga, and actually is the movie with less blood than all the movies of the saga. We used for the whole movie of Sacrifice 1 liter of blood. In the other movies, in the other chapters, like Blood Shock or Bouquet of Guts and Gore or Song of Solomon, you have 1 liter every 1 minute. In Sacrifice, there is not much violence, there is not much torture, because the extreme scenes are only 6. There is 1 every 10 minutes. And also, there is not a torturer. The torturer is the victim himself. So there is this point of view that is totally different, and especially there is not a woman naked. There is not a naked woman. There is a man, and this is a total change in the stereotype of the extreme fields. Because in my movies, I used most men that woman, and when I used woman, they are the torturer and not the victim, like in Expiation. So this change of point of view help the people to connect with the movie in a different way, because normally I heard sometimes people even say that they are excited to see some movies with rape, with torture, because of course this is fake. In the end, is a movie, and there is a morbid behind this kind of movie. In my movies, many people cannot find this empathy with the victim, no, because it's maybe similar to them, sexually not attractive for someone. So they have to witness the violence and the pain, and there is no escape. So this probably make the movies more strong in some way, because there is nothing that can help you to, how can I say, to like what you see. The same problem happens to me when we had to film my first movie, House of Flesh Mannequins. We had the lead actress, Irina Hoffman. She was Miss Bulgaria. She was a top model in Los Angeles. She was also co-starring with Christophe Lambert in Metamorphosis. She's a goddess. And when I saw her naked the first time, and we had to do the sex scene in the end of the movie, I said, I don't want that the sex scene can be a satisfaction for the audience, because that was supposed to be a dark moment in the story. But she was so beautiful that when I saw her naked on set, I say, we have to find something. And we changed the screenplay. We added some scene for create the backstory that she was burned in the body. So when she's naked and she finally turned, we see that her body is totally a scar from the fire.
And so this make the sex scene creepy and not sensual, because this is something that I didn't want to give. In horror, I don't like to put the attention in the sexual part of the nudity. I use lots of nudity, but I don't use the nudity in exploitation sexual way, and I don't like to help this vision, because for me the naked body is natural. I start my career like a dancer and performer, so for me is the basic of my personal experience also. So I bring my vision in this direction, but I see that many people sometimes don't understand the same thing. So I need to put some little changes for make the things more creepy. Domiziano, Jhon will ask you in Spanish, answer in English, but I will tell him that you mentioned one of his favorite movies, The American Guinea Pig. Jhon, creo que ya oíste, mencionó American Guinea Pig, y yo sé que se viene, él va a hablar de una de las películas que tú estás muriendo por preguntarle, pero sé que se vienen las de cuarta pregunta, es la tercera. Hombre, gracias por estar acá en el canal, siempre estaré agradecido. Gracias también a Miquel. Y, hombre, yo quisiera hablarles sobre dos temáticas. Es sobre el tema de la evolución de tus historias con el tema de la necrofilia. Es un tema muy fuerte para muchas personas, lo entendemos, pero quisiera saber cómo usted describe la evolución de estas temáticas en dos, que la verdad es Necrophile Girl y Erotic. Hombre, ¿cómo ha visualizado un poco la transición a lo largo del tiempo? You want me to answer in Spanish or in English? We keep in English. How do you want it? Feel comfortable. No, we keep in one English, in one language, so is more easy. Yeah, Allora, I'm trying to remember how it started with. The first film is erotic, and I was okay. After the sacrifice, I produced a Torment by Adam Ford that is inspired by the serial killer Gacy, John Wayne Gacy, that he was dressing like a clown and rape victims, young victims. Was very, very one of the most scary serial killers in the history. So I did this movie. Sacrifice was part of an Italian trilogy of extreme movies that was called the Trilogy of Death. The first movie was Sacrifice, the second movie was Torment, and the last movie was Expiation. When Sacrifice was released in festival, people faint, won the Sadiq Master Festival. The first time in the story of the festival, won the award from the audience and won the award from the critic. So Biro was very curious to Stephen Biro from Unearthed Films, the owner of the brand American Guinea Pig, wanted to see the movie. The movie actually, Sacrifice, is a sort of remake of the Japanese American Guinea Pig, He Never Dies, in a not comic way. So he said, I want this movie be part of my saga. And of course I was very happy to do it. So he took also the other two for the serie too extreme for mainstream. He took also Torment, he took also Expiation. And so Torment was considered the most realistic portrait in movies ever did about John Wayne Gacy, because many movies try to do the Gacy story in horror films, but because the matter, they always changed many things. In Torment, we changed everything, but in the same time, is the most realistic and the most trustable, because we concentrated all the victim in one, and we told is a kind of reboot of the Gacy life. So I liked
this kind of concept around the mind of a serial killer. And I was saying to myself, why I don't do the same things with Dahmer, Jhon Dahmer, and erotic born in this way, because it is the story basically of Dahmer. It depicts what he was doing to his victim in a very, very realistic way. But in the same time, I was thinking, I'm not doing a biopic, I'm not doing a mockumentary. So how can I make also the movie with his own life and interesting for the audience? And I love the idea of the he was trying to create a sex toy basically with his victims. So the idea of the necrophilia started from there, and also the fact that he want to try to keep the body alive and not dead. So I was thinking about the rituals of the ancient Egypt with mummification for the life in the beyond. So this is how erotic starts. Is the story of Dahmer. I choose a person that doesn't look like him because I was not interested to do a how can I say, a biopic, and I melted his story with this Egypt rituals and necrophilia, and erotic was considered the most explicit necrophilia movie ever did. And it is true, because if we think necromantic have a total necrophiliac scene for a total of 4 minutes in the war, while erotic have almost 20 minutes of necrophilia explicit scene in it. So it is actually the most explicit. I did it on purpose because I watched all the movie about the necrophilia, from Lacquer to Necromantic 2 and all the movie existing, Bui Omega, and now I don't know how it's called in English, the Giordamato movie. But I wanted to like a Guinness, no, to beat the records. So no one movie was showing actually. They was talking about necrophilia, but in the same time, it's like if they had a taboo. So I wanted to destroy the taboo and do almost 1/3 of the movie about sex with a rotten body, and it works. It works a lot, and of course, many people complain that was a gay movie, a porn gay movie, because there is a guy fucking the skeleton, but actually this skeleton doesn't have sex. You cannot tell if it's a man or a woman because the skeleton is totally rotten. So who tells you that that is the body of a man? We suggest in the movie that eventually is the body of the mother. So but if someone see a penis on the movie, it suddenly becomes a gay movie. So we decide to do suddenly a second necrophile movie with a girl, and this is inspired to the Catherine Green-Lee story. She was a real character, a real necrophile. Is the only one that release interviews. So we start from her interviews for build a story around how she acted and why. And the movie Necrophile Girl, in the opposite of erotic, is not a real horror. Is most a disturbing drama that doesn't show violence, doesn't show blood, show nothing, show the how can I say, the sick mind of the character, and also how she is
related in a romantic way with the dead bodies. So I tried to make the people happy, showing finally a naked woman. The movie, but the movie for now doesn't have the same success of erotic, because in the end people complain about everything, but they in the movie they just want the sex and blood. So if there is not sex and blood, the movie is not good. So maybe next time we do a woman killer with lots of blood and everyone will be happy. But no, actually I'm kidding, because this is what everyone do. I don't like to do what you can already find. I have also a horror festival. It's called the Horror Island, and I receive something like 200 movies and short movies every year. And sadly, I have to say that 99% of these movies is about lesbian killer, woman killer, a killer that kills strip dancers, and so some movies is even good. But I mean, why I have to spend my time, my money for make a movie about something that everyone do? I don't need to put in the word another movie with another sexy killer and another sexy tortured woman. I don't care. And also, if the people in 2020, 23 are still so shocked because they see a man naked, so maybe it's important to keep use men naked, because maybe we need to open the mind of the people, because really I cannot believe that in 2023 we are more moralist than we was in the 70s. I mean, Joe D'Amato started in the 70s and 80s, and Pasolini with Salò. No, we have movies about 40, 50 years ago that was more modern than the movie that we do now. So I try to follow this kind of ideas and not to follow the mass. Is a niche. How can I say? Is a small part of the market, but I prefer to be in this part and not in the big part of the audience. And this is the reason why I support the work of Michel Balerdi, because he have the same vision. He have the same vision to not follow the audience taste, that in the end is not true, because Larva Mental was a success in Mexico recently. It gained lots of attention. So a movie like this, where you can see coprophagia, you can see necrophilia, you can see lots of men nudity, but in the end, the people have the curiosity. So it's good like this. Nothing wrong to follow the. It's a movie. We can do everything. I know we still have time. You still lose a question because Jhon was going to ask you about Torment, but don't worry, man. We're happy because with Torment, not only it gets the first place on that list, but in the Página Podrida, but because we are closing, because you got Gacy with Torment, we got the 100 Tears, we got here the amazing screenwriter Joe Davison, we got Art the Clown, we got another Larry Hankin acted in a movie about Gacy, and of course we got the guys from Clown Motel and Fear, but with Torment we close. Yes, with Torment we like got to the pit. And Jhon got a question. Jhon, hazla. Wow, esa es mi última pregunta y en la cual gracias por hablar de Torment, pero hombre, Jhon, por esa pregunta. sí, ¿qué tan importante es la influencia en tu cine referente al tema de los payasos? Pero también adelántanos un poco sobre tu última producción, For Halloween, que es sobre payasos. Me encanta. Entonces, coméntanos. For Halloween is one of the last movie that I did. I moved in Gran Canaria recently, about 2 years, and of course was a big change
to leave Italy, to leave my country, to leave my usual lifestyle, to leave all the people that I know. And I started like from zero, of course. And here, there is a different culture, there is a different lifestyle. So I changed also the way I'm doing movies. My last 3 movies that I did here are not real horror. I wanted to do something different. So I did La Perdición, that is a disturbing drama about is a little bit inspired by a serial killer, Robert Hansen, but in the same way is like the same story of Robert Hansen. Just I changed the victims from woman to men, just for create disturb to the people, and I did this movie moved from the Iceland to an island. So it's a dramatic movie about a serial killer, all in the sunlight of a beautiful island. So there is a big contrast. And the second film that I did is El Dorado, that is a road movie with some magic influence by Jodorowsky. And for Halloween, it is a horror comedy. It's the second horror comedy that I do. The first one was Bloody Sin, that was in 2010. Is a movie that had a not very lucky story, not very good distribution. Actually, the movie is not very easy to find, even if there are a cast of great names. There is Ruggero Deodato, there is Maria Rosario Baggio in it. So we have a great cast. The movie will be released before the end of this year in a new director's cut, because I was able to get the rights for a limited edition. So Bloody Sin finally will see the light, and it is a erotic horror comedy. I had lots of fun to do it. So for Halloween, follow the same idea. Is a movie that is inspired by the production of the Trauma, the American label. So are 4 stories that cross each other's in the night of Halloween: a serial killer, a witch, a madman, but also we had a mad scientist, and we also have aliens. So there is lots of crazy thing inside in the style of Trauma. And I did the movie especially because I wanted to bring into a film lots of special effects, because one thing that is missing nowadays in the horror movies is the amusement. If you watch, lots of horror nowadays are very boring. Too much intellectual, too much deepness, and not much blood. Especially in indie. The indie cinema was very violent, was very bloody. Now, I understand that there are not very much money, but I mean, ideas doesn't cost money. So just with the right time, we filmed for Halloween in 1 year. So we needed time, and we did it. It's a movie with many special effects. We have melting, body melting, something that normally you don't see in films of this era. I don't know why, but I like horror because you can see something that normally is not in the standard movies, no? Jhon, lo que tú digas, tú eres el patrón, como decimos acá. Un aplauso primero. Bravo. Hombre, Gracias. este es tu espacio para que digas tus redes sociales. Un saludo para Colombia. Invita a la gente para que vean tus movies. Y bueno, un saludo para el canal también. Gracias por invitarme. Soy muy feliz. Entonces, espero que salió bien. Perfecto. Ahora, chico, cuando quiere, estamos aquí. Oh, gracias, Domiziano. Bueno, Domiziano, lo que tú dijiste, ¿no, Jhon? Social media and a hi to the channel, to the people that's watching the channel.
If we got you, what will be the next guy, man? You are the heaviest, but the most talented, man. And that's why I love your movies. Yes, it got histories. It's not only, oh, let's show blood. And kudos when I started watching Larva Mental. It's crazy because we interviewed uh, the amazing Diane Corridin, and she told us that she's going to work with Mikel Valerdi, and I was, wait, Mikel Valerdi? Larva Mental, I was, what, with him? Yes, he came to the channel, and man, he shared us Larva Mental, and when I saw your name, I was like, this will be heavy. He's not kidding. And no, man, it's great to have Mikel, have you here too. And no, man, thank you. Eh, like I was saying to John, no sé qué pasará después del canal si ya tuvimos a Domiciano. Y te voy a decir que el prequel Crisálida va a ser mucho más. Te puedo decir que Larva Mental es nada haciendo el paragón con Crisálida. Crisálida es 200.000 veces más extremo en todo, pero yo pienso que también es una película mejor, porque se ve que Miquel ha hecho ¿cómo se dice? Un percurso de crecida personal y artística, y Crisálida es un trabajo mucho más maduro de contenido, de forma visual. Parece una película de los años 70, 80. De verdad, pero una película casi experimental, pero también muy, no sé, pienso que se va un poquito a revolucionar el concepto de extremo con esta película. Y no sé si él lo ha hecho. El próximo año tenemos un nuevo proyecto juntos, vamos a trabajar juntos. Yo en él, no sé si voy yo a Madrid o si él llega aquí. Estamos ancora hablando de esto. La cosa segura que se va a hacer, no se puede decir qué vamos a hacer, pero... Poquito. pero él casi lo dice y después se quedó porque él dijo, Miró la cámara como que... oh, no. Tengo un proyecto con Domiciano. De pronto un remake y él empezó, casi lo hice y yo como que... Y miró la cámara y ay, no, como espere, que no puedo me están decirlo, no puedo grabando. decirlo porque Domiciano me mata y yo... tranquilo, no digo nada más, Domiciano. Miquel, no vamos a decir lo que es, pero Miquel puede respirar. solo cuando se va a anunciar se va a crear el pánico seguramente. Para varias razones, pero se va a crear seguramente el pánico, pero bueno, somos, ¿cómo se dice?, acostumbrados a la polémica, entonces está bien así. Pero sí, va a ser un remake. No se dice más. Domiciano, yo también tengo la suerte de trabajar en un festival de cine, en El Grito. Creo que has oído de él. Esto, obviamente sería un honor que estés, pero pues yo no soy el director, sino que yo a veces me pongo a pensar si las audiencias están listas. El año pasado tuvimos la suerte de tener a Yoshihiro Nishimura, imagínate. Él estaba muy contento porque pues el trabajo de él se ha mostrado en Brasil, en México, pero no en estos lados. Yo a veces me pongo a pensar, si llega un Crisálida, si llega lo tuyo, ¿será? La gente está lista, ojalá, esperamos, aquí como se dice, sin camisa de fuerza, envíes, y ojalá, esperamos y envías que los curadores lo acepten, pero hombre, es que lo que tú dices es verdad, uno a veces se pone a ver y la gente, lo que tú dices, Pero te digo, una cosa que que un poco me duele es que, te puedo decir, hasta 2-3 años, los festivales luchaban para obtener la anteprima de mis películas. Me escribían, me preguntaban. Ahora, en los últimos años, todo se ha cambiado. Yo he propuesto a algún festival la anteprima de mis últimas películas y me hicieron todos de no.
porque ahora todo quieren de hacer el festival para todos, que no va a ofender a ninguno, que no que se puede, que lo puede mirar todo, porque mi película, es claro, no es para los menores de 18 años, pero digo, ¿qué está pasando en el ambiente del horror? El Festival del Cine de Terror era un evento libre, reaccionario, totalmente de oposición al mainstream, y ahora se está conformando, la gente se va conformando a, a, a hacer el festival independiente que pero parece el Festival de Cannes. No, esto es muy malo. En mi festival ne tengo dos, en verdad. Uno se llama Horror Island, es para la película de terror exclusivamente. El otro se llama Scream Queer, es dedicado a toda la película que normalmente el otro festival no acepta. Entonces, todo lo que el otro festival no quiere de proyectar, nosotros lo prendemos. ¿Por qué? Porque el cine independiente necesita de ser libre e independiente. Si la gente empieza a pensar de esto no se dice, esto no se hace, esto no se muestra, esto es too much, no, no funciona, no funciona. Y te digo, por ejemplo, una película como Red Crocodile, eh, yo tal vez cuando es posible lo muestro, yo tengo toda el listado. Fue presentado a más de 50 festivales internacionales y solo uno lo ha aceptado. Y, y el mismo pasa ahora, estoy presentando el prequel de Sacrifice, porque existe un prequel que se llama What Have You Done, Daniel? De nuevo con Roberto Scorza y con Lynn Laurie, la actriz de Cronenberg y de Romero. Y si toda la gente estaba luchando en el 2017 para ver la anteprima de Sacrifice, ahora todos los mismos festivals están contestando de no para el prequel. Ho perdido el filo de los festivals, sí, que ahora se están conformando todos a una idea de moralismo en los últimos años. Y como te digo, si en el 2017 estaban luchando para obtener la película de Sacrifice, ahora el prequel no lo quiere ninguno, porque el tema no es, ¿cómo se dice?, para todos. Pero no sabía que la película de terror o extrema necesitaba de ser para todos. Esto me suena muy nuevo. Pero esto es, tengo muchas películas a donde los festivales ahora están diciendo que no. Entonces, están cambiando ¿cómo se dice? Está cambiando muchas cosas. Por eso, un poquito, ¿no? Es deprimente porque no es el mismo ambiente, no es el mismo mundo de cuando he empezado yo. Yo he empezado a hacer el cine independiente porque para hacer una forma de cine libre. Y ahora me siento muy, ¿cómo se dice? Muy pegado, muy atado en mi libertad. También mi agente no está distribuyendo mis últimas películas porque veo lo que está vendiendo. Es toda una copia del cine mainstream y esto a mí no me... Yo he empezado nel cine trabajando para ¿cómo se dice? Directores muy grandes como Romano Scavolini, como Christoph Zanussi. He trabajado para la Eagle Picture. Entonces yo no estoy haciendo el cine independiente porque no tengo suerte, no tengo fortuna, porque no puedo, ¿cómo se dice? No puedo soñar de trabajar en el cine oficial. Yo
llego del cine oficial, es que no me gusta este tipo de ambiente, no me gusta este tipo de expresión, no me gusta de hacer, ¿cómo se dice? De no ser libre. Y entonces el cine independiente es está, ¿cómo se dice? O elegido este percurso para una razón. Y ahora me encuentro que el cine independiente no es independiente. Si sigo haciendo películas en esta manera, no la voy a vender, no voy a encontrar distribución, no voy a encontrar también los festivales. Entonces, rimane solo de poner las películas en streaming gratis, pero yo no voy a trabajar un año para regalar cosas, ¿no? No es también respeto para lo que voy a hacer después 10 más años de trabajo. Entonces, para ahora estoy en un momento de pausa. Claramente el próximo año este proyecto con Miquel va a ser una cosa muy fuerte, que si no vamos a encontrar distribución, seguramente lo vamos a distribuir nosotros sin problema, porque somos seguros que siempre existe el público por lo que vamos a hacer. Claramente, una persona que hace una película como Erotic no piensa que sale en Netflix, no piensa que va en Amazon Prime. Esto no es la mía idea cuando voy a hacer una película como, Quisiéramos. ¿no? Como Erotic o como Confessions of a Necrophile Girl. No pienso que, ahora mi película sale en el cine o en la televisión. Claramente yo, en principio, ya lo sé, que este tipo de películas tiene un público muy pequeño y muy particular, pero lo soy yo. Parece que la distribución en los festivales no lo saben. Entonces, yo sé que existe el público para este tipo de películas, pero ahora parece que la distribución y en los festivales no cree que existe un público para este tipo de cosas. Y entonces yo sigo haciendo, ahora me prendo un poquito un año de pausa, pero eh, si no vamos a encontrar una distribución oficial, lo vamos a hacer nosotros y seguramente va a ser va a tener mucho éxito, seguramente. Entonces no es un problema, es solo que necesito un momento de pausa para limpiar la idea. ¿Sabes qué se podría hacer? Tengo, y aquí, y si estoy equivocado, pues me corrige y se edita. Que tú manejas lo de Tetro Video, ¿cierto? Creo que es una buena forma ahí de distribución. Entonces yo creo que para un cierre, a no ser lo que diga yo en lo que digas tú, anuncia tus redes, invita a la gente a Tetro Video, como le decimos a todos acá, la cámara es tuya, haz lo que quieras y nada, no te puedes. Ya nos dio el saludo, John, ¿cierto? Sí, entonces bueno, entonces nada, anuncia tus redes. ¿O qué quieres, John? Ahí tienes a Un Domiciano. saludo para el canal, Uy, diga, sí, soy por favor. Domiziano, los bendigo. Yo, Obvio. No, si no dice John Jatenjor Interviews, dice el canal de John. No, yo tengo que felicitar otra vez a mi amigo John y a gente como Rotten Mind o a Página Podrida, porque esa gente, o sea, nosotros que nos encargamos de reseñar y de hacer un trabajo serio con este tipo de cine, pues la que lo visualiza y porque pues si no lo van a mostrar en otros lados, no van a hablar en otros lados, pues para eso estamos nosotros. Y nada, mire, Domiciano, pero no hay que decir nunca, o sea, obvio, es más por cuestiones de dinero, pero ahorita Amazon agregó las de Damián Leone, entonces nunca decir nunca, ¿no? Sí, sí, pero es diferente porque en final, cuando tiene un éxito comercial, todo van a, ¿cómo se dice? Tú no puedes utilizar alguna temática, ¿no? Pero si Jane Campion utiliza una niña para simular el acto sexual con un árbol, se puede hacer, porque es la magia del dinero. Si lo voy a hacer yo en mi película, voy en prisión, ¿no? Me esperan la policía para ponerme así. No queremos Porque, otro Ruggiero Rodato así, no queremos no, que qué no. troleada. Paz no, descanse, no, Ruggiero. pero era una otra época. Claramente, esto es lo que estaba hablando con un amigo algún día pasado. Estábamos hablando de cómo, por ejemplo, la España
Canarias es África, però es nella politica della Spagna, no? Como nello anni 70, bajo de la dictadura de Franco, el cine español estaba muy libre, más libre que el cine italiano de los años 80. Si tú imaginas, las películas de Jess Franco son del periodo de la dictadura de Franco. Si tú imaginas películas como Cómo se puede matar un niño, están hechas sotto la dictadura de Franco. El director va a confrontarse con la justicia porque piensan que el Cannibal Movie es de verdad, ma no solo Deodato, también Fulci con la película de El lagarto con la piel de mujer, no sé cómo se llama en español esta película, pasó en tribunal para la escena de los perros. Entonces, imagina qué diferencia, ¿no? Cuando la gente me dice, sí, pero tú llegas de Italia, la Italia es diferente. No es así diferente, no es así mejor, porque nosotros tenía la libertad, pero en final es una libertad solo de cara, porque en verdad Pasolini también, cuando ganó la Coppa Volpi para Teorema, en el festival del cine, cuando ganó la Copa Volpi, Pasolini estaba en prisión, estaba, estaba detenido, porque la película era contra la moral. Entonces, esta es la libertad que tenemos ahora. Entonces, no lo sé. A mí me gustó mucho Terrified. Y soy muy feliz del éxito que tiene, porque pienso que Damien Leone tiene mucho talento y el personaje de arte de clown es perfecto. Se ve todo el amor para el cine de los años 80. Ha creado un personaje que seguramente va a ponerse nell'Olimpo de los personajes clásicos. Pero claramente es una fortuna porque sus películas han obtenido una buena suerte. No es solo fortuna, no es solo suerte, es porque tiene talento, pero mucha gente de talento no tiene la misma suerte, ¿no? Y, y entonces cuando una película produce dinero, puede ser porque es porno, puede ser porque es violenta, y entonces se abren todas las puertas. Se abre Amazon, se abre Netflix, se abre todo. Si no pasa, te voy a hacer un ejemplo. En la Serbia del 2008 salieron dos películas. Una es Serbian Film, la otra es Life and Death of a Porno Gang. Life and Death of a Porno Gang es mucho más mejor que Serbian Film. 2000 veces mejor. En todo, es más violenta, es más realística, tiene también el mismo autor de los efectos especiales, tiene una historia muy profunda, tiene una regía con una idea revolucionaria. Para mí no se puede comparar Life and Death of the Porno Gang con Serbian Film, pero Serbian Film se volvió en un meme en internet y ya está. Es popular, es la película más violenta, más extrema del mundo. Ne tiene un montón de películas más extrema, es más violenta de esta, que también no es así extrema, porque no tiene el coraje de hablar de lo que está hablando. Porque si en la otra película se habla de porno, por ejemplo, y todos los actores ponen la cara y el cuerpo, en la otra película todo es ficción. También las pollas son de plástico, el CD. Entonces ninguno está de verdad, ¿cómo se dice?, confiando en lo que está haciendo. Y todo este discurso, ahora la gente me va a odiar por esto, porque no se puede tocar la película de Serbian Film, pero todo este discurso de política, que solo en el final el director, cuando empezaron toda la polémica con la película, ¿no? Ah, no, pero es un film político, es una parodia de la sociedad. ¿Sociedad de qué? No tiene nada de política esta película. Esta es solo una excusa porque tú tienes miedo de
¿cómo se dice? De cortarte la cara, ¿no? Ha hecho una cosa, es como si, no sé, toda la película dice, sí, es extremo, pero es una ficción, tranquilo, nosotros no prendemos la distancia de esto, tú no puedes prender la distancia de lo que hace. Si tú haces una película, necesitas de creer en primero tú que la haces y pone la cara, extrema, no extrema, si no se puede justificar después lo que ha hecho, porque esta historia de la sociedad, de la situación política de Serbia, me parece una tontería total, especialmente porque no olvidamos que los Estados Unidos han bombardado la Serbia por el exilio que estaban haciendo en Kosovo. Entonces, no es que son toda esta víctima social, un país como la Serbia, ¿no? Uh, tiene también su problema político de diferente manera, que no es claramente una escena de sexo del padre que se va a estuprar el niño, que es la metáfora de una sociedad. Esta es una tontería total. Es una película que quería de ser extrema, de hacer exploitation, que se volvió en un meme, que tiene momentos buenos, pero no es un capolabor, no es profundo y no es nada más. Pero ha tenido mucha suerte, porque, repito, of the Porno Gang, mucho más mejor y no ha tenido el mismo éxito. Entonces, Gracias, Domiziano. Y no, Lo obvio, dijo todo. de todo el espacio, ya que sí se dijo como decimos acá en Colombia. Se desahogó. No, eso es bueno. La verdad es un honor, es un... Gracias por estar en el canal. Yo sé que de cuando se suba esa entrevista, eso va a estallar. Eso sí, créanme que sí. Van a decir, what the fuck, oiga, festivales. Pero no, de una, no, don Vicente, muchas gracias, gracias también a Miquel. Y bueno, cuando salgan las dos, voy a subir una a una y luego la otra y luego ¡pah! No, las tres. Cory Did, Miquel Valerdi y Uy, Domiziano. Eso sí, tiene que ser en orden en para que orden. sea en orden. El Domiziano, triple ataque. muchas gracias, en serio, por estar en el gracias a canal. usted. Gracias, Jhon. Gracias, Andrés. Y seguimos hablando. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Bye, bye. Chao, Chao. Domiziano. Chao. Chao.